ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ। ਕਿਹਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਕਿਹਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 120 ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ 7137 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੜ ਕੇ ਹੋਈ ਸੁਆਹ। ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਟਰੰਪ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਆਲੋਚਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਜਨਤਕ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੰਗ ਦਾ ਰੁਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। We continue to follow these actions closely, including the arrest of Delhi Chief Minister Kejriwal. We are also aware of the Congress Party's allegations that tax authorities have frozen some of their bank accounts in a manner that will make it challenging to effectively campaign in the upcoming elections, and we encourage fair, transparent, and timely legal processes for each of these issues. With respect to your first question, I'm not going to talk about any private diplomatic conversations, but of course, what we have said publicly is what I just said from here, that we encourage fair, transparent, timely legal processes. We don't think anyone should object to that, and we'll make the same thing clear privately to Bangladesh. But we have made clear since the outset of this administration that the promotion of democracy is one of the top priorities for the president, and Secretary Blinken said it's of course one of his top priorities. So we continue to make clear in our conversations with the government of Bangladesh, and you of course you and I engaged on this matter quite a few times in the lead up to the election, that we wanted to see free and fair elections, and we will continue to support free, full, open democracy in Bangladesh. I do not have any update on that. I'll have to get. I can say that the Office of Foreign Missions is generally continuing to monitor the situation and will reach out directly to any foreign missions should we receive information about their citizens being affected. But with respect to any one country, I don't have an update. ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਲਈ ISIS ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
You saw our statement from over the weekend. This was a terrorist attack that was conducted by ISIS. Mr. Putin understands that. He knows that very well. And look, there is absolutely no evidence that the government of Ukraine had anything to do with this attack. We've been very clear about that. I do want to step back for a second and offer up our deepest condolences to those who lost loved ones, those who are injured because of this horrific attack. We continue to strongly condemn the heinous terrorist attack in Moscow. And we said this before, that we, in early March, the United States, this government shared information with Russia about a planned terror attack in Moscow. We were very clear about that. On March 7th, we actually informed Americans in Russia did a public advisory, to be more specific. And, ISIS bears the sole responsibility here. The sole responsibility, and Mr. Putin understands that. We shared that with their government. And so there is no evidence, absolutely no evidence, that Ukraine was involved here. The National Security Supplemental, as it is, could get a majority in the House. That's what we know. We understand that to be true. It can get overwhelming support, which means it includes Republicans as well as Democrats, if it just got put to the floor. I think what's happening is the Speaker's giving an excuse that is not warranted, that is not needed, because we know that if he were to put it on the floor, it would get through. And so that's why I'm not even going to take that, really dive into that question, because he's bypassing what we understand, right? 70-29 coming out of the Senate. That's a overwhelming bipartisan majority in the Senate. And we know, we're hearing from Republicans in the House, we know where majority of Democrats stand, that if he were to put it on the floor, it would get support. ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 120 ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ 7137 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 19 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 120 ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਡਾਲਗੋ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1874 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 42 ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2608 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ 6000 ਮੈਕਸੀਕਨ ਫੌਜ ਅਤੇ ਮਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਕੋਨਾਫੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗ ਤੋਂ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਲੀਨੋਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 7 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਸਾਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। Words can't even express my thoughts right now. This is a pretty painstaking event. My heart goes out to the families right now who are suffering a loss. At 1:14 this afternoon, a call was received at our dispatch center. Came in a 2300 block of homes for a medical call. At that point, we started receiving additional calls in reference to not only paramedic needs, but the police department to respond. We responded to the area. We have multiple scenes at this point, which we're still working on notifying families. I can tell you we have, in the city of Rockford, this is a multi-jurisdictional event, which involves the county as well, where we have, in the city of Rockford, we have 4 individuals who are deceased. We have one that's in critical condition right now, and an additional 4 that are in stable condition. We have our federal partners on scene as well. I will also tell you, the call came in at 1:14 this afternoon. We do have a suspect in custody who is currently at one of the stations.
So in regards to, and I should have said this earlier, media briefing, I'm not going to take questions. I'm just going to give you what we have. So with that being said, we have a suspect in custody who is being interviewed at this time. We don't believe there's any other suspects that are on the run or at large at this particular time. Again, the Rockford Police, us working together along with all the federal agencies that are out here to help us work on this situation. Terrible situation. Like the chief said, it started this afternoon, a little bit after 1, and it was in custody around 1:35 in the afternoon. We are dealing with a city-county situation. Our county, we's in and out of the city-county here. We're dealing with an address in Florence and Eggleston, and basically there was a home invasion on Florence. The young lady ran from him. She got some stab wounds in their hands and her face. She's currently at a hospital. ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ। In one word, fairness. Why? Because for Canada to succeed, we need everyone to succeed. When you look out at the economy these days, it just doesn't feel very fair. With inflation, with high housing costs, with so much uncertainty here and across the world, it feels like there are some people doing really, really well, but a lot of people feel stuck, or worse, like they're falling behind. And when you look at who's feeling it the most, it's hard not to think about the young people trying to get their lives started in these complex times. Maybe young people want to start a family, but they don't know how they can afford something bigger than a one-bedroom apartment. And with the costs of groceries, monthly bills, and all the other realities of life going up, 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 well, that can make it hard to save for the future, hard to get ahead. Now, the foundation of a good life is stability. That starts with a place to call home. We know that one of the biggest issues people are facing is being able to afford a place to live, whether you're making mortgage payments or rent. This morning, I want to talk about renters. In today's Canada, more people are renting than ever before, and that number is growing at double the rate of those able to buy a new home compared to a decade ago. Nearly 2/3 of young Canadians rent their homes, and they spend a greater share of their income on housing than other generations. And in cities like Vancouver, where we are today, this is even more true. This is the most expensive city to rent in the country. Renters matter. And young Canadians put a lot of their hard-earned money towards rent. We think that should count for a lot more. So today we're announcing new protections for renters and new pathways to home ownership. As part of our upcoming budget, we're going to create a Canadian Renters Bill of Rights. It would create a nationwide standard for lease agreements, give renters a clear history of apartment pricing so they can bargain fairly, and make sure they have more agency. We're also going to launch a new legal aid fund. ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਇਲ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਜਿਹਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅਜੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। Of course, there was a sick call, and so we are struggling to fill all of our shifts. And then every now and again, we have a little bit of time where we don't have a CT scanner in Sarmoma Hospital, and we have to divert patients to Royal Columbian. We're going to face shortages over and over again in all kinds of fields. That will mean patients stay in hallways a little bit longer. It means maybe their overall stay is longer because we can't get them into long-term care facilities. Honestly, we're all going to have to live with this as best we can
until there's some relief. First, we don't have enough backup capacity. Now, this is something that we're working on, but it's not going to be solved overnight. So it is entirely possible that we face this again tomorrow or the next night. And we will do the same that we do now, right? Like, we can access CT scans, it's just not within our hospital. But I can tell you that behind the scenes, we're doing everything in our power to try and fill these positions so that we don't have the gaps. We're also exploring other options. It sounds like the government needs to be putting more money into the healthcare system, which we already know, right? There's a GP shortage in all of BC, a general practitioner shortage, and the healthcare system is not necessarily the priority. Patient ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਛੇਤੀ ਇਵਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਕਈ ਵਾਰੀ 6-7 ਆਵਰ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਲਾਈਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਬੈਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲਾਈਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਡੈਲਵਿਊ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਰੁਚੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ IPL ਆ ਉੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਗਲੋਬਲ T20 ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਡ ਏ ਸਟੇਟਸ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਇਨ ਆਵਰ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਪਲੇਇੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੇਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਲ ਸਵਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਐਸਟਰੋਡਸ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਬਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਾਊਂਡਸ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। I think, yeah, the infrastructure and the facilities have to start from the bottom level, right? From the school level, because that's what makes elite cricketers, like you see around the world, all the cricket playing nations, it starts from the school level. So the younger you begin, the more time you have to develop and the greater skill you can develop. So ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਪਿਛਲਾ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਹੀ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੇਡਣਾ ਆ। BCMCL ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰ ਬਲੈਸਡ ਟੂ ਹੈਵ 112 ਟੀਮਸ ਦਿਸ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਐਂਡ ਐਕਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 14 ਹੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਟੀਮਾਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ 4 ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ 10 ਟੀਮਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ 4 ਮਹੀਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟੀਮ ਕੋ ODI ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਵਨ ਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ USA ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਟੀਮ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ, USA, ਤੇ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਡੋਰ ਸੈਟਅਪ ਪੂਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰੇ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 8 ਤੋਂ 9 ਪਿੱਚਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਰਥ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਫੋਰਚੂਨਟਲੀ ਵੀ ਓਨਲੀ ਹੈਵ 1 ਫੀਲਡ ਹੇਅਰ, ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਨੀਡ ਫॉर ਅਨਦਰ ਫੀਲਡ ਇਨ ਡੈਲਟਾ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਰਨਬੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਵੀ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ MP MLA ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਆ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਯੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨੀਟਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਮਿਲਣ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇ। There's a lot of just men, it's a male dominant sport, ਹਮੇਸ਼ਾ male dominant sport ਰਿਹਾ, so we just need recognition that yes, women can play, we do have a national team for the women, and like but I guess just promoting more and like getting parents, because obviously it's ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ parents ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲੇ families now, so getting parents to know that yes, there is a women's team, there is a ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਪੀਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਪੀਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ CLTC ਵਿਗਿਆਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੱਬ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਗਈ। ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੈਂਟਰ ਪੀਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
The city. Cricket amenity, end of the day, this is the same community, and so it really makes a ton of sense to have this level of collaboration, extending the reach of the same precious taxpayer resources that we have collectively, and so a variety of programs, including robotics, computer engineering, film production, graphic design, and more. Participants will have the opportunity to learn STEAM principles and apply those concepts to solve real-world problems. Science and technology plays a key role in fostering creative problem solving, critical thinking, and developing the skills our youth need to join the future workforce. And Kathy's heard me say this a few times, when you look at directing young people to the jobs of tomorrow, that's what one of our most famous residents used to always speak about, the late Premier Bill Davis, who lived on Main Street his entire life. Before he was Premier, he was Minister of Education, and he said, we need to focus on the jobs of tomorrow. Well, what the school boards are doing is exactly that. What the city is doing is exactly that, looking at giving our youth a head start on the jobs that will exist in tomorrow's economy. It's important we provide youth with modern amenities and resources to support their development and growth by creating spaces for positive activities, learning, and connections, and we are investing in the future generation prepared to thrive here in Brampton. I just want to say how grateful the city is for the incredible partner we have in the Peel District School Board. So easy to work with our staff, sing your praises, and we see Kathy everywhere. So we consider her our 11th councillor. She's so active in the city. I also want to take this opportunity to invite our youth to register for programs now and take advantage of this opportunity to learn skills that add value to their lives and foster new ways of thinking and problem solving. Over the years, Brampton has produced many critical thinkers with national and international acclaim. We are committed to supporting students for the careers. Our innovation hub through Central Peel is going to be a hub for STEAM, robotics, technology, and currently housing a DJ music program, which we're very proud of. And we're also hosting Agnes Taylor students here today, which is fantastic. This is also going to be a community hub, so it's going to represent the city of Brampton in that it will have activities happening after school and over other hours that students can participate in STEAM, robotics, and other workshops. So super excited to be partnering with the city of Brampton and to be part of this event, and excited. ਜਾਂਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਉੱਤੇ। ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ। ਕਿਹਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਕਿਹਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਰਥਨ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 120 ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ 7137 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੜ ਕੇ ਹੋਈ ਸੁਆਹ। ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।